So we continue the study of the remedy, Medorinum. We gaan dus verder met de studie van de Medorinum. So in the last class we were studying the symptom of the formication. Dus de laatste maal hebben we dus bestuderen we iets vermeld van kriebel, gekriebel. That is, which is indicated in the cases of nervous weakness. Die dus aangewezen zijn in de gevallen van zenuwzwakte. So this formication, it can be in any parts of the body or sometimes in the whole body. En dit gekriebel dat kan in lichaamsdelen of in het ganse lichaamdeel zich vormen. So we have, in the last class, we have also comparatively discussed about other remedies also which are indicated in this formication. En in de laatste klas hebben we ook een aantal middelen die aangewezen zijn in het geval van kriebelen aangewezen. So this formication, when the formication is found after the commencement of treatment, then it is an indication that there is a recovery. Dus als het gekriebel begint na het toedienen van het, of na het beginnen van de behandeling, is het een aanwijzing dat er herstel plaatsgrijpt. Because when you find a person who is paralyzed and when the sensation of the paralyzed part is very much lost. En als je een persoon aantreft die verlamd is en dat, waarbij dus de gevoelens of de gewaarwordingen in dat verlamde deel praktisch verdwenen zijn, then when you start the treatment and after some time then the patient may feel this formication. En als je met de behandeling begint, is het mogelijk dat er na een bepaalde tijd dit gekriebel optreedt. So in this case, the formication is an indication of the starting of recovery. En in dit geval is dit gekriebel een aanwijzing dat het herstel begint. So we must make this observation whether the formication is during the recovery period or whether the formication is in a person where not yet paralyzed but formication it appears as a prior indication. Dus we moeten een onderscheid maken tussen kriebelen dat optreedt tijdens het herstel of dat het optreedt bij een andere persoon voor leren dus een verlammingsverschijnsel zijn waargenomen. So here we should remember the most fundamental rules what we have studied in the beginning. En hier moeten we terug opnieuw denken aan de meest fundamentele regels die we bij de aanvang bestudeerd hebben. That the symptoms, when we are making the treatment, so they reappear in the sequence in which they have occurred. That means, in this case, there was formication and afterwards there is paralyzation. And now after treatment, then again, once again, formication reappears. En we hebben daar uitgelegd hoe dat bij herstel de symptomen terug opnieuw in omgekeerde volgorde verschijnen.
Bijvoorbeeld eerst had hij dus kriebeling, dan was er verlamming. Dan gaat er nu bij het herstellen van de verlamming terug kriebelen optreden. So when after commencing the treatment, when formication reappeared, then you should not administer any remedy for formication. Then the whole thing will be disturbed. Want als dus tijdens het herstel of wegens het herstel dit kriebelen optreedt, mag je niets gaan geven dat dit kriebelen zal tegengaan. Want dat gaat het herstel tegengaan. So this is where we have to make a clear observation. Otherwise, if we administer another remedy considering the formication, then the cure will be disturbed, hindered. En we moeten dus daar dat zeer nauwkeurig opvolgen. Want als we nu bij die patiënt iets zouden geven om die kriebeling tegen te gaan, dan gaat het herstel gehinderd worden of stoppen. Is that the same for a hernia, for instance? If the person that gets a hernia, before it gets the hernia, most of the time there's some sort of tinkling in the arms or the legs. Is that the same if you give a remedy afterwards, the tinkling comes back? Or Yeah, generally, when any manifestation is preceded by such symptoms, and then when once we start the treatment, these symptoms reappear. That is, generally it happens. Dus de vraag is gesteld als er iemand bijvoorbeeld een hernia heeft en heeft vooraf tintelingen en kriebelingen ergens gevoeld in een van de ledematen en krijgt dan pas de hernia, is het dan zo dat als je hem iets daarvoor toedient, dat dan het eerste wat er terug tevoorschijn komt, ja, dat kriebelen of dat tintelend gevoel zal zijn. En inderdaad, het gebeurt dus in de omgekeerde volgorde, als het op die manier is opgetreden. Then, another feature in Medorinum. Er is nog een ander kenmerk voor Medorinum. So we have discussed earlier that there is a tendency of general weakness also in these persons, in chronic Medorinum patients. We hebben reeds gezegd dat bij een chronisch Medorinum patiënt dat hij dus een algemene zwakte vertoont. So in such cases, sometimes the patient faints due to this extreme weakness. En in sommige gevallen zal zelfs deze patiënt bezwijmen vanwege deze extreme zwakte. And then there is a cold sweat on the body. En dan is er koud zweet over gans het lichaam. And then when you observe the pulse is feeble. En als je dan de pols observeert, dan is deze zwak. And there will be a gasping, a craving for air. En hij zal dus geven en heeft dus behoefte aan lucht. And this happens several times in the school-going children who have an inheritance of the psychotic miasm. En dat gebeurt dikwijls bij schoolgaande kinderen die een erfelijk belast zijn met het psychotisch miasma. Because these children, even from the early age, you find them with this feeble condition, they are very sensitive, feeble. En men treft dat aan bij veel personen reeds van in de jeugdjaren, omdat ze een zwakke conditie hebben. En ze zijn dus teer, hebben een zeer gevoelig constitutie. So in these conditions, because when you observe in such a condition, when there is cold sweat and fainting and all this, then generally you think of China, the remedy like China. Dikwijls denken we als we zulke toestand aantreffen van
koud zweet, bezwijmen en zwakte. Dan denkt men praktisch onmiddellijk aan China. And when the gasping for air is very intense, you also have to think of carbo-vegetables. En dus het happen van lucht naar lucht, dan kun je ook denken aan carbo-vegetales. And when the weakness is very prominent, and especially in those who are mentally also weak, equally physically weak also and mentally also, then you have to remember acidum phosphoricum. En als je dus personen hebt die zowel mentaal als fysiek zwak zijn, dan moet je al gaan denken aan acidum phosphoricum. Because sometimes the conditions which require Chena and acid phosphoricum, they appear quite similar. Want dikwijls is het zo dat de omstandigheden waarbij China of acid phosphoricum moeten toegediend worden, die trekken heel hard op elkaar. Die lijken sterk op elkaar. Even in the cases of heart failure, when in such cases also sometimes acid phosphoricum also is indicated. We think of China, but very similarly acid phosphoric also is indicated. En in sommige gevallen van hartzwakte, hartfalen, is dus dikwijls aan China, maar acidum phosphoricum kan dan ook aangewezen zijn. Somebody was faster than me. In this condition, you have also to remember natrium muriaticum. En in deze toestand kun je eveneens gaan denken aan natriumuriaticum. In natrium muriaticum, especially in natrium muriaticum, sometimes you can also administer natrium muriaticum in sugar salt also. That can also work in such conditions. En als je denkt aan natriumuriaticum, kan het zijn dat onder de vorm van het schustelerzout het eveneens zal werkzaam kunnen zijn. And in these fainting conditions, because the fainting conditions, it can be in children, because when they are very much weak, or it can be also in the persons who have these chronic anemic conditions. En dus dit bezwijmen, dat kan zijn omdat ze dus zwak zijn, of eveneens omdat ze aan bloedarmoede lijden. Or it can be also in some persons having chronic weakness of the heart. Of dat kan soms voorvallen bij mensen die een chronische zwakte van het hart hebben. So in these chronic conditions of the heart weakness and in the chronic anemic conditions, mostly in this situation, first of all you can think of Chena. En bij chronische zwakte van het hart of algemene zwakte
kunnen we in hoofdzaak denken aan China. So you can administer immediately a dose of China 30 also. Je kunt onmiddellijk een dosis China 30 toedienen. Within no time the patient recovers. En de patiënt gaat zeer snel herstellen. But afterwards, when there is a recurrence of the situation, Maar als de toestand terug optreedt, then you have to make deeper observation. dan moet je dieper gaan observeren. And then, if you find in the background the inheritance of psychosis, En als je dan op de achtergrond erfelijke psychoses aantreft, then it can be controlled only when you administer Vedorna. dat kan dan enkel gecontroleerd worden als je met doornen gaat toedienen.